significant? So this is the actual discovery image. Basically, two astronomers were looking one little patch of sky very, very far away, looking for exactly this kind of thing. Stars don't move. Planets or anything that's like a planet does. So this is color-coded. This is what they saw on different nights. They're looking for one thing moving. They color-coded it to show that all these stars are staying still. This thing is moving, and the way it's moving... So this is just one... It's one object, color-coded. Is Pluto on this? Pluto's in a whole different part of the sky. So this is way out there. This is way out there. Well, this is more than twice as far away as Pluto. Unbelievable. Why does this matter, Corey? Well, there are two ways you can look at it. I think I look at it first of all as an exploration question. That we know where we are on Earth. We've mapped our planet. Our solar system is still terra incognita. It's full of surprises. This object is something that astronomers said shouldn't even be there. There's a whole other solar system beyond the planets that we know that are full of these things that are sort of planets, sort of comets. Some of them they call dwarf planets. That's what they're calling this one. What we're seeing is we're seeing our neighborhood. We're seeing what's around us. And then the second part, we're seeing where we came from. For the first time in 170 years, evidence of this ninth planet was found on the far edge of the system. Astronomers at the California Institute of Technology have not directly seen it yet, but they think it's up to 10 times bigger than Earth and 20 times farther away than Neptune. Two scientists at Caltech say they've discovered a ninth planet in the outer corners of our solar system. It's pretty exciting to know it's out there and waiting to be found. 2 years ago, we realized that there was something funny going on in the outer solar system. What these orbits are showing us, they're showing us sort of a gravitational one-way sign towards the existence of an additional body. These researchers say for the last 13 years, a handful of objects have been found by other astronomers, and all of these objects swing in the same direction. That can't happen by chance, so we knew something funny was going on. Many may remember Mike Brown for his role in demoting Pluto as a planet about a decade ago. What's the evidence that it's there? So the evidence is that we can look at objects orbiting around our solar system and figure out why their motions are the way they are because of the gravitational influences of everything else around. So На этой неделе на небе появился новый объект, слабая красноватая точка. Пока ее наблюдают только астрономы, но уже к маю 2011 года ее можно будет увидеть и невооруженным глазом. Это темная планета, она же Нибиру, таинственная часть нашей Солнечной системы. Вероятность ее существования НАСА признала лишь в 1982 году, при том, что шумеры еще 5000 лет назад уже называли ее крылатым диском и утверждали, что появление Нибиру на небосклоне сулит одни неприятности. Какие именно, выяснил Александр Огородников. Может ли небо упасть на Землю? Вопрос уже не актуальный. Прогрессивное человечество ждет более грандиозного события – падения на Землю другой планеты. Конечно, не в прямом смысле слова, но планета Нибиру подлетит к нам так близко, что последствия могут быть катастрофическими. Дело в том, что Нибиру, или как еще ее называют планета X, гораздо крупнее Земли, а значит ее гравитационное поле гораздо сильнее. Его разрушительное влияние мы почувствуем в конце 2012 года, когда сближение будет максимальным. Как следствие, изменение наклона нашей планеты, а соответственно и полюсов. Глобальное похолодание там, где сейчас тепло, и очередной всемирный потоп. 2/3 населения нашей планеты попросту погибнет. Согласно одной из теорий, Нибиру – это планета богов. В древних текстах их еще называли анунаки, то есть сошедшие с небес. Раз в 3600 лет она якобы появляется, приближается к Солнечной системе, к Земле. Согласно некоторым расчетам, к 2011 году темную планету будет видно 5 раз, пройдет по орбите в опасной близости от нашей планеты. Сила его притяжения будет настолько мощной, что Земля может поменять наклон. Если это случится, то изменившаяся ось вызовет смену магнитных полюсов. И тогда на планету обрушатся невиданные силы наводнения и извержения вулкана, сметающие все на своем пути смерчи и землетрясения. Это Zecharia Sitchin, знаменитый американский ученый. В 1978 году Ситчин делает сенсационное заявление. В Солнечной системе вовсе не 9 планет, как считает официальная наука, а 10. По утверждению ученого, кроме всем известных планет, существует еще одна – Нибиру. Она блуждает в космосе по невероятно вытянутой орбите и проходит через Солнечную систему раз в 3600 лет.
К теории Захария Ситчина в научном сообществе отнеслись с недоверием. Астрономы не могли поверить в то, чего не видно в космическом пространстве даже в самые мощные телескопы. Однако уже в начале 80-х, после длительных математических вычислений и построения компьютерных моделей, существование планеты Нибиру было доказано. В 1982 году НАСА допустила существование большой планеты, которой впоследствии было дано название Нибиру. В 2005 году американские астрофизики заявили, что на расстоянии приблизительно в 1 световой год от Земли располагается огромное космическое тело. Но главное, на огромной скорости оно приближается к нашей планете. Небесное тело настолько темное, что ни оптические телескопы, ни другие приборы не в состоянии его увидеть. Зафиксировать загадочный космический объект ученые смогли лишь 2 года назад, когда на земную орбиту вышел новый сверхмощный инфракрасный телескоп. То, что увидели астрономы на расшифрованных снимках, сделанных с телескопа, надолго повергло их в шок. В черной пустоте космического пространства четко угадывались очертания огромной планеты. Сомнений уже не оставалось. Это Нибиру. Инфракрасный спутник, который действительно засек объект достаточно больших размеров, и ему удалось этот объект не только засечь, но и как-то зафиксировать, сфотографировать. После изучения параметров и траектории движения гигантской планеты, ученые пришли к неутешительному выводу. Нибиру больше Земли в 5 раз. Но самое страшное, через 3 года она может пролететь в нескольких сотнях километров от Земли. Находясь так близко к нашей планете, она запросто сможет сорвать с нее атмосферу. По словам ученых, правительство просто скрывает от человечества правду, чтобы не вызывать панику. Представители всех военных разведок мира эту информацию о том, что Нибиру может принести значительный ущерб, урон, разрушение и даже гибель жителей Земли, имеют. А не разглашается эта информация и не становится достоянием общественности только лишь потому, что НАСА и все эти структуры хотят спасти... Here in our solar system, evidence is mounting that either a brown dwarf star or a gas giant planet is lurking at the outermost reaches of our solar system, far beyond the planet Pluto. According to the British newspaper The Independent, the object is 4 times the size of Jupiter. Experts say the presence of such a massive object could explain why a barrage of comets has been coming from that direction. Why a barrage of comets has been coming from that direction. There's a giant asteroid flying towards Earth. Detected by a Russian robotic telescope, it's one of the largest and most dangerous space rocks approaching our planet's orbit. RT's Murad Gaziev looks at the threat from the void. Humanity's last experience with a large asteroid was painful. Almost 2 years ago, the Chelyabinsk meteor, traveling at 19 kilometers a second, exploded in the skies above Russia. The blast was dozens of times more powerful than an atomic bomb. But that meteor was only 20 or so meters in diameter, weighing about as much as the Eiffel Tower. This new asteroid is an entirely different story. It's 20 times bigger, the size of a village, weighing millions of times more. If this asteroid, for now called 2014 UR116, flew into our atmosphere, it wouldn't just burn up in the air and shatter windows. This would hit the planet's surface, potentially killing millions. But calm for now. It's not yet on a collision course with Earth. The danger is, as it passes near planets and the sun, gravity could alter its path. In fact, the Russian Space Agency, which detected UR116, has satellites watching just for such objects. And it's not only Russia. An American observatory a decade ago detected another similar asteroid. There was a big scare about that, if you remember. Apophis was named after the Egyptian god of evil, and asteroids that size hit Earth on average once in
80,000 years. NASA gave it a very real chance of impacting our planet, though that was later revised down. But the danger from asteroids is very real, and astronomers are increasingly keeping an eye out and thinking about what to do if they confirm a collision course, though don't expect anything quite as dramatic as Bruce Willis leading his team of misfits to save the world.